Ulipo, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye darubini ya Channel 1. Ikiwa ni tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2021. Mtazamaji, hii leo ilikuwa ni siku ya 3 ya kufunguliwa kwa shule kote nchini. Na bila shaka tumekuandalia taarifa kemkem kuhusiana na masuala yenye kufungamana na elimu. Usikose kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii katika mtandao wa Twitter @Chumba. Kupitia ukurasa wangu wa Facebook, unachopaswa kufanya ni kubonyeza like, alafu ache ujumbe wako pale, na bila shaka nitadurusu baadhi ya jumbe zenu. Lakini kama ilivyo desturi, mtazamaji, na kupasha baadhi ya taarifa kuu. Hivi ni viamshahamu. The first 2 weeks of February, we expect the vaccine to be here. The first people that are going to be vaccinated on voluntary basis are essentially the healthcare workers and other frontline actors. Nchi hii yatarajiwa kupokea shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya COVID-19 mwezi ujao. Nobody goes to school, including parents, including archbishops. You will have to forgive me, I don't trust anybody as far as the examination is concerned. Wizara ya Elimu yaonya kwamba watu kutoka nje hawaruhusiwi kuzuru shule, huku mashirika ya serikali yakianzisha shughuli kote nchini kuwatafuta wanafunzi ambao hawajarejea shuleni. Na maafisa wa polisi katika kaunti ya Kiambu wachunguza mauaji ya kutatanisha ya watu 5 wa familia moja. Swadakta na karibu mtazamaji, mimi naitwa Chumba, na katika taarifa yetu kuu ni kwamba Wizara ya Elimu imetahadharisha kwamba hakuna wageni au watu wengine wanaopaswa kuruhusiwa kuingia shuleni humu nchini, ila walimu na wanafunzi. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema marufuku hiyo inajumuisha wanahabari ambao wataweza kuingia shuleni tu ikiwa wataandamana na maafisa wa elimu. Kwa mujibu wa Magoha, hatua hiyo inatarajiwa kukomesha uwezekano wa udanganyifu wa mitihani. Wizara ya Elimu imeeleza kutoridhishwa na jinsi vyombo vya habari vinavyotoa habari kuhusu masuala ya elimu wakati huu wa janga la COVID-19. Akiongea wakati wa hafla ya staftahi na wanahabari, Magoha amesema vyombo vya habari vimekuwa vikiegemea upande mmoja wakati wa utoaji wa taarifa. I accepted to be a public figure, so I can take all the arrows, but I am very strong. But I want to understand you, because here you are saying that you are doing things in good faith. Today, in one of your media, print media, I don't mind the cartoons, but I am supposed to be fueling a bus without wheels, and it is full of children. And here, and here you are saying that you are balanced. Yet there are many buses, many school buses, that are carrying children successfully to schools. In the name of God, are you being fair to government here? Because it is like the government doesn't know what it is doing. We are groping around and we are fueling a vehicle which has no wheels, which is going nowhere. That is my perspective. Magoha amesema janga la COVID-19 limeathiri pakubwa sekta ya elimu, na vyombo vya habari vinapaswa kuwa kwenye mstari wa mbele kuwatia moyo wanafunzi baada ya shule kufunguliwa ili kuiwezesha jamii kukubaliana na hali ilivyo. If you want to make somebody a demon, you can do so. But remember that I'm serving the children and that I'm not looking for a job. I'm serving our children. So if you want to contextualize what you are reporting, start from the beginning to the end. Don't just cut the center which demonizes somebody. This I'm beginning to see, because I start from a perspective, then when I'm at the peak you show me there and I just look like a mad person talking. Yet there was a reason why, and you easily edit it out, and I'm told you are the editors. Kwa mujibu wa Magoha, serikali inajizatiti kutatua tatizo la muundo mbinu finyu shuleni, akisema serikali imetenga shilingi bilioni 15 kuboresha mazingira ya shuleni, ilhali shilingi bilioni 4 zitatumiwa kugharamia bima ya matibabu kwa wanafunzi wa shule za msingi na upili. Amesema hakuna mtu mwingine yoyote atakayeruhusiwa kuingia shuleni ila wanafunzi, walimu na wafanyikazi, hususan wakati huu wa maandalizi ya mitihani ya kitaifa.
who has singled out the media. We have said nobody goes to school, including parents, including archbishops. So why do you think you are special that you should go to schools? When we are going there, we kindly ask you to follow us. When we said 4.5 years ago with Fred Matiang'i and General Kaiseri and Dr. Macharia, that the third term for the examination class shall be closed. Why do you want to make my work so difficult? It is closed. Katibu mwandamizi wa Wizara ya Afya Dr. Masi Mwangangi amesema wizara hiyo imechukua hatua kutoa ushauri nasaha kwa wanafunzi na walimu. We've looked at the sick bays within the schools. We've looked at our school nurses to be able to also give them capacity building, for them to recognize when a child is struggling, for them to recognize when a teacher is struggling. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Na serikali imeanzisha msako wa wanafunzi wote ambao hawajarejea shuleni kote nchini. Waziri wa Usalama wa Taifa Dr. Fred Matiang'i amewaagiza watawala wote wa maeneo na kaunti kuorodhesha wanafunzi wote wa maeneo yao na kutumia orodha hiyo kuwasaka. Ni siku ya tatu tangu shule za humu nchini zilipofunguliwa kwa muhula wa pili, na viongozi wa kitaifa wanazuru shule katika maeneo mbalimbali kutathmini maandalizi pamoja na idadi ya wanafunzi. Waziri wa Usalama wa Taifa Daktari Fred Matiang'i alikuwa katika kaunti ya Tharaka Nithi ambapo alitembelea shule kadhaa. Matiang'i alisema serikali imeanzisha msako wa wanafunzi wote ambao hawajarejea shuleni kote nchini. That we are mounting a manhunt for those 84 students. The principal gave us the list. We are working on them, calling, assisting the principal to call and make sure that those students are found and they come back to school. Matiang'i pia aliwaagiza watawala maeneo husika kujizatiti kuhakikisha wanafunzi wote wamerejea shuleni. No excuse, no nothing. Wale ambao wako na vile tulikubaliana na wakuu wa usalama hapa, tuwatafute ma chiefs na assistant chiefs. Hali ilikuwa sawia hapa Nairobi ambapo mrakibu wa eneo hilo James Kianda alisema 95% ya wanafunzi wamerejelea masomo. We have made them our ambassadors as they go back to their parents. The same protocols that we are insisting that have to be observed in school, the child must ensure that the same protocols are observed when they go back to the estates, when they go back to their homes, so that we can be able to put the COVID-19 epidemic on check like we have done now. Huko Nakuru, mrakibu wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea amewaagiza machifu kuwasaka wanafunzi ambao hawajarejea shuleni baada ya kuanzisha miradi ya kibiashara. Natembea pia aliwaagiza kuwasaka wanafunzi wa kike wapatao 5,000 ambao walipachikwa mimba wakati wa likizo na kuhakikisha wamerejea shuleni. Kama mimba ni changa, mtu hako na mimba ya miezi miwili, utamwambia wewe ngojea mpaka uzae ndio rudi kwa shule. Waje aende kwa shule, asome, aenda atajifungua, kifika miezi 6 aenda ajifungue, akae kidogo anyonyeshe mtoto miezi 3, awachie mama yake. Ama ile kijana ambaye alifanya maneno kama huyo mzee, arudi wapi? Arudi kwa shule. Na katika kaunti ya Migori, kundi la pamoja likiongozwa na Kamishna Boaz Cherutich limeanzisha kampeni ya kuhakikisha wanafunzi wote wanarejea shuleni. Mradi huo pia unawalenga zaidi ya wanafunzi 5,000 wa kike ambao hawajarejea shuleni baada ya kupachikwa mimba au kufuatia ndoa za mapema. Bado tukisalia tu kwenye masuala ya kufungamana na elimu, ni kwamba shule 5 katika kaunti ndogo ya Tiaty, kaunti ya Baringo, bado hazijaanzisha shughuli za masomo baada ya wanafunzi kukosa kurejea. Naibu kamishna wa Tiaty Jackton Orieng alisema maafisa usalama wameanzisha mpango madhubuti wa kuhakikisha wanafunzi wamerejea shuleni. Hivi ndivyo hali ilivyo katika shule ya msingi ya Nelakat iliyoko kaunti ndogo ya Tiaty, kaunti ya Baringo. Ni mbuzi hawa pekee wanaoonekana wakifurahia mazingira ya shule. Licha ya shule za humu nchini kufunguliwa siku ya Jumatatu, wanafunzi hawajarejea shuleni kutokana na ukosefu wa maji kufuatia ukame unaokumba eneo hili. We are made to know that most of the learners also have migrated near to sources of water. As you see, the area is dry as per now. There is no water. Hali sawia inadhihirika katika shule za Kongor, Sugut, Nasorot na Natan ambapo madarasa yamesalia kufungwa huku yale yaliyofunguliwa yakiwa hayana wanafunzi. Katika shule ya msingi ya Cheptunoyo,
ni wanafunzi wachache tu waliorejea shuleni. In some classes like class 7 there is no boy, even one. I don't know where they are. In class 6 there is only one boy. Most of those who are present are girls in all classes. Kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule ya Cheptunoyo Christine Keter, idadi ndogo ya wanafunzi inayoshuhudiwa imesababishwa na msimu wa kutahiriwa kwa wavulana pamoja na ndoa za mapema. These retrogressive cultural activities affects learning because when this happens, like last year July, I heard of several boys who attended Savannah ceremony, and among them were class 8 pupils who never turned up for their studies last term. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Tiaty Jackton Orieng alisema maafisa wa usalama wameanzisha mpango madhubuti wa kuhakikisha wanafunzi wamerejea shuleni. Orieng aliwahadharisha wazazi ambao hawajarejesha watoto wao shuleni, akisema kukosa kuwaelimisha wavulana kunachangia vitendo vya ujangili. We have instructed all the chiefs on the ground to physically fish out the pupils and make sure that they go back to school. Even those who are already pregnant, those who are, we hear that some have even married, we want these people to be fished out to go back to school. Wycliffe Okech, Darubini ya Channel 1. Tuelekee kule Kiambu sasa, ambapo maafisa wa polisi katika kaunti hiyo wanachunguza mauaji ya kutatanisha ya watu 5 wa familia moja. Miili ya watu hao ilipatikana leo asubuhi nyumbani mwao katika kijiji cha Kagongo, kaunti ndogo ya Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Mauaji hayo yamewashangaza wakazi wanaosisitiza kwamba wanahusika ni sharti wachukuliwe hatua za kisheria. Ni kitendo cha kuhuzunisha kilichowashangaza wakazi wa kijiji cha Kagongo. Ugunduzi wa miili 5 ya familia moja nyumbani humu umeibua hofu kwa wengi. Majirani wamesema kuwa watu hao 5 waliuawa jana usiku baada ya mfanyikazi wao wa nyumbani kuuawa siku iliyotangulia. Ile ya mzee tumeikuta hapo karibu kwa mlango ya kuingia, na huko mbele kwake kuna geti na haikuwa imevunjwa. Lakini tukiangalia kwa madirisha tumeona mwili ya bibi yake na mtoto mmoja. Majirani ambao waliwafahamisha maafisa wa polisi kuhusu kisa hicho walishangazwa na mauaji haya ya kinyama, wakisema familia hiyo ilikuwa na maisha ya kawaida. Na mimi nimekaa kwa hii familia tangu akiwa na mtoto mmoja. Ni familia tumekaa nayo kwa muda. Familia tumekaa nayo kwa muda hadi watoto wakakoma hivyo wamekoma. Mama huyu amekufa hapa, alikuwa mama mkarimu sana. Alikuwa anatusaidia kiwa na shida, anatusaidia sana sana. Majasusi wa idara ya upelelezi wa jinai wanatekeleza uchunguzi kubaini waliotekeleza mauaji hayo na lengo lao. Nauliza serikali ifanye kabisa uchunguzi na tujue ni nini, kwa sababu huyu ndugu yangu alikuwa ametoka Amerika, alikuwa amekaa tu mwezi mmoja. Timothy Kipnusu, Darubini ya Channel 1. Na taarifa ambayo tunaipokea ni kwamba kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari na wataalamu wa meno Dr. Mwachonda Chibanzi ni miongoni mwa madaktari 86 ambao wameachishwa kazi na serikali ya kaunti ya Mombasa. Mwachonda na wenzake walifutwa kazi kwa madai ya utovu wa nidhamu na kukosa kufika kazini. Serikali ya kaunti ya Mombasa kupitia kwa ilani yake inadai kwamba uamuzi wa kuachisha kazi madaktari hao uliafikiwa kufuatia mawasiliano kati ya idara ya afya na bodi ya utumishi wa umma ya kaunti hiyo kuhusiana na mgogoro wa madaktari. Madaktari humu nchini waligoma tarehe 21 mwezi uliopita kulalamikia hali duni ya utendakazi, lakini wakafutilia mbali mgomo huo siku 4 baadaye baada ya kufikia makubaliano na serikali ya taifa.
Wakati huo mashauriano ya kukomesha mgomo wa wauguzi hayakuandaliwa leo, huku wauguzi hao wakidai kuwa magavana wamekataa kutia saini mkataba wa kurejea kazini baina ya wahudumu hao wa afya na viwango viwili vya serikali. Wauguzi hao jana waliashiria kwamba wangefutilia mbali mgomo wao kwa sharti kwamba baraza la magavana kwanza litie saini hati hiyo. So I can confidently say that we have covered 99.9%. We hope the 0.1% will be covered tomorrow as early as possible so that we can allow our members to go back to work and serve Kenyans. Matumaini haya ya kukomesha mgomo unaoendelea wa wauguzi yameridimia, huku mashauriano yaliyosubiriwa kwa hamu ambayo yangewezesha kutiwa saini kwa mkataba wa kurejea kazini baina ya wahudumu hao wa afya na viwango viwili vya serikali kukosa kufanyika. Hapo jana, muda mfupi baada ya mashauriano na Wizara ya Leba, maafisa wa chama cha kitaifa cha wauguzi walielezea imani kwamba mgomo huo uliodumu kwa siku 29 ungefikia kikomo leo, huku mashauriano kuhusu shinikizo zao yakikamilika, ambapo swala pekee lililosalia ni kutiwa saini kwa mkataba wa kurejea kazini na magavana. I cannot sign a return to work agreement if the authorized people have not signed. I cannot call off the strike before the execution of the agreement is done. Matabibu kwa upande mwingine wanatishia kurejelea mgomo wao juma hili, wakisema kuwa magavana wamekataa kutia saini hati ya mkataba ulioafikiwa wa kurejea kazini. Na madaktari katika kaunti ya Mombasa ambao wamesema watakwamisha huduma za afya katika hospitali za umma katika kaunti hiyo yote, wamelaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kukosa kutekeleza mkataba wa kurejea kazini ulioafikiwa mnamo kasha wa Krismasi. Wakiongozwa na katibu mkuu wa tawi la Mombasa la chama cha KMPDU Abidal Mwache, wahudumu hao wa afya walisema kuwa serikali za kaunti zimekataa kutekeleza masuala yaliyoafikiwa. We kept our part of the bargain and they've refused to keep theirs. What was in that document involved job progression for doctors who have stagnated for 5 years, some 6 years, some even 10 years on the same job group despite advancing themselves in learning. Madaktari walifutilia mbali mgomo wao kote nchini mnamo tarehe 24 mwezi uliopita baada ya kuafikia mkataba na serikali ya kitaifa, huku nao matabibu wakifuatia tarehe mosi mwezi huu. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Na Kenya inatarajia kupata awamu ya kwanza ya chanjo dhidi ya COVID-19 mwezi ujao. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amethibitisha kwamba serikali imeagiza vipimo milioni 24 vya chanjo hizo kutoka kwa kampuni ya AstraZeneca ambazo zinatarajiwa humu nchini mwezi Februari. Haya yamewadia wakati taifa hili ikinakili visa vipya 271 ya maambukizi ya COVID-19 kutoka sampuli 5,380 zilizopimwa chini ya saa 24 zilizopita. Kenya inakaribia kupata chanjo za ugonjwa wa COVID-19 ambazo zimekuwa zikisubiriwa kwa hamu na gamu, hatua ambayo itapiga jeki vita dhidi ya ugonjwa huo humu nchini. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema tayari serikali imeagiza chanjo za kampuni ya AstraZeneca kutoka Oxford ambazo zinatarajiwa kuwasili humu nchini mwezi ujao. As I said, in the first 2 weeks of February, we expect the vaccine to be here. I have explained that the first people that are going to be vaccinated on voluntary basis are essentially the healthcare workers, and other frontline actors. Frontline actors being doctors, nurses, teachers, and so on and so forth. Kagwe alisema serikali inaazimia kutumia mbinu tofauti za kupata chanjo hiyo humu nchini, ambapo wahudumu wa afya wanatarajiwa kuwa miongoni mwa wale watakapozipokea mwanzo. There are three sources of vaccines. The first one is going to be the government order of vaccine that we have already placed as a Kenya government. The second one is going to be CDC Africa, which has also got a purchasing platform for vaccines that are going to be supplied from a system that has been organized by African countries, essentially through CDC in Addis Ababa. The third possible source of vaccines is going to be the private sector. As you know, AstraZeneca
which is the vaccine that we are going to introduce in Kenya, has also got private sector participants. And those private sector participants, especially the ones that are doing so in England, are also on their own. Na hata ingawa takwimu zinaashiria idadi ndogo ya maambukizi mapya humu nchini, Kagwe aliwahimiza Wakenya kutolegeza masharti yaliyoko ya kudhibiti msambao. The positivity rate remains stable, except that we can't be sure what is going to be in the next 10 days. So we want to observe and see whether we can maintain less than 5%, and we'll be very, very happy if that happens, particularly as we open the schools. Wakati huo taifa hili limenakili visa vipya 271 vya maambukizi ya COVID-19 kutoka kwa sampuli 5380 zilizopimwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, na kufikisha jumla ya visa hivyo humu nchini kuwa 97398. Aliye na umri wa chini zaidi ni mtoto wa umri wa mwaka mmoja, ilhali aliye mkongwe zaidi ana umri wa miaka 68. Visa 117 vilinakiliwa katika kaunti ya Nairobi, 44 huko Meru, 21 katika kaunti ya Bungoma, 15 kutoka kaunti ya Machakos na 12 huko Kilifi. Katika kipindi hicho, wagonjwa 609 walipona na kufikisha jumla ya watu waliopata nafuu kutokana na ugonjwa huo humu nchini kuwa 79966. Ingawaje wagonjwa 4 walifariki na kufikisha jumla ya watu walioaga dunia humu nchini kutokana na COVID-19 kuwa 1694. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Acheng Ouma. Karibu tuangazie habari za fulusi, ambapo wafanyabiashara wanaouza bidhaa za mboga na matunda nje ya nchi wamesema kuwa ada mpya zinazotozwa bidhaa zinazouzwa nje zitasababisha kupungua kwa mapato ya wakulima kwa zaidi ya shilingi milioni 350 kwa mwaka. Chama cha wauzaji bidhaa hizo kimesema kwa ada hizo mpya zilizoanza kutekelezwa mwezi huu, pamoja na vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 katika baadhi ya nchi za bara Ulaya, vitaathiri sekta hiyo ambayo ukuaji wake unasubiriwa kupungua katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Habari zaidi hapa mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Mwaka uliopita wakulima waliuza nje ya nchi kilo milioni 307 za aina mbalimbali za bidhaa za mboga na matunda za thamani ya shilingi bilioni 151.1, hili likiongezeko la 5% kutoka mwaka 2019. Mapato ya wakulima yanatarajiwa kupungua kwa kiwango kikubwa mwaka huu kufuatia kutekelezwa kwa kanuni za mwaka 2019 kuhusu bidhaa za mboga na matunda ambazo zinaanzisha ada za uzaji bidhaa nje ya 0.25 ya jumla ya mauzo ya bidhaa hizo. Wadau wa sekta hiyo wanakadiria kwamba ada hizo zitasababisha ongezeko la ushuru kutoka milioni 90 kwa mwaka kwa sasa hadi shilingi milioni 377. The government has imposed on the exporters the 0.25% levy on free on board basis is a burden to exporters. Initially, exporters were paying 30 cents a kilo for all the produce that was exported. Kwingineko, serikali imeanzisha mashauriano na wachukuzi wa baharini wanaotumia kivuko cha Likoni kuhusu kuongezwa kwa daraja jipya linalopitia juu ya bahari ili kuhakikisha mapito salama kwa meli. Wizara ya uchukuzi na muundo msingi pia inahakikisha kwamba daraja hilo jipya linajumuishwa kwenye ramani za usafiri wa baharini ili kuwezesha kupitia kwenye eneo hilo kwa usalama. Gives them a direct routing, saves them money, saves them time, and it's easier access to go home. Na hatimaye kampuni za uchukuzi wa shehena na wasafiri wataweza kuamua iwapo watatumia treni kutoka Mombasa hadi Malaba kufikia mwisho wa mwaka huu, huku wizara ya uchukuzi ikitoa hakikisho kwamba ukarabati wa reli kutoka Naivasha hadi Malaba utakamilishwa kufikia mwezi Julai mwaka huu. Waziri wa uchukuzi James Mashari amesema kuwa mradi huo utakaogharimu shilingi bilioni 11 unaendelea na utawapa watumiaji mbinu mbadala za usafiri. We have considered the entire country in terms of the railway network, and as of now
we are doing actually a new line from Naivasha, a new line all the way to Naivasha Logonaut, new line, MGR line of 23 kilometers. Muone Faisal ndio huyu aliwekelea bid ya TV na ndio hii anaenda nayo. Faisal, hebu tuambie vipi uliwekelea bid? Nilienda kwenye website ya QuickBid. Nikatizama nikachagua kuwekelea kwenye TV. Sasa niliwekelea mara 3. Nikaja kwa mshindi, nikakutana na bid yenye imenifanya kwa niko mshindi ilikuwa ni 168. Sasa leo nikaitwa nikaja nichukue TV yangu. Haya Faisal, mali yako tukusaidie. Jiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Ugani mtazamaji, ambapo mabingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini Gor Mahia wamebanduliwa katika ligi ya kilabu bora barani Afrika baada ya kufungwa mabao 2-1 na timu ya CR Belouizdad ya Algeria kwenye mechi ya mkondo wa pili iliyochezwa katika uwanja wa taifa wa Nyayo, Nairobi. Kogalo ilikuwa inahitaji kufunga zaidi ya mabao 7 kwa nunge ili kufuzu kwa mechi za makundi baada ya kupoteza mechi ya mkondo wa kwanza. Julius Ulimwengu aliweka Gor Mahia kifua mbele dakika 23, kisha CR Belouizdad ikafunga mabao 2 kupitia kwa Amir Sayud na Abdelkader Belkahrane na kutoa ushindi wa jumla ya mabao 8-1. Timu hiyo ilicheza mechi hiyo bila mshambulizi Tito Okello ambaye anaugua na Bernard Ondiek anayoguza jeraha. Gor Mahia inayofunzwa na Sami Omolo kwa sasa imeshushwa ngazi kushiriki katika mashindano ya kiwango cha pili ya kuwania kombe la mashirikisho barani Afrika. Gor Mahia ina uwezo sana, maana ukiangalia, wacha nikwambie, quality ya wachezaji iko juu sana. Uwezo maybe watu wanaangalia hivyo because tu ni ile mipangilio. Tukiweza kuwa na mipangilio sawa vile hao Arabu wamekuwa na mipangilio, then hii ni timu inaweza fika mbali sana. Sisi ni watu tunafaa kuwa tunacheza hii Champions League group stage, na inawezekana na wachezaji tuko nao. So kila kitu tu ni mpangilio, alafu pia watu wajiamini, watu wajiamini. Shirikisho la soka Afrika CAF liliteua tarehe 8 mwezi huu kuwa siku ambayo draw ya michuano ya makundi kuwania kombe la klabu bingwa Afrika msimu wa mwaka 2020-2021 itaandaliwa. Sisi ni vitu lazima tunaangalia sana. Alafu pia ajira, unapata kama ile mechi yetu after tulicheza na APR.
Kipkurui alicheza vizuri sana, lakini tangu hiyo mechi hajafanya mazoezi na tujamuona. So huyo ni mchezaji angekuwa hapa, then maybe kungekuwa na mabadiliko na tungekuwa nafungata zaidi ya hiyo bao moja. Draw hiyo itaandaliwa katika ofisi za CAF jijini Cairo, Misri. Wakati huo CAF imeteua tarehe ya mechi za raundi ya kwanza za makundi kuwa kati ya tarehe 1 hadi 23 mwezi ujao. Frederick Muki, Darubini Michezo. Na jumla ya wanamichezo 87 tayari wamejikatia tiketi za kuwakilisha Kenya kwenye michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi Julai hadi Agosti 8 nchini Japan. Wanamichezo wote watakaofuzu kwa michezo hiyo watapimwa virusi vya COVID-19 kabla ya kuingia kambini kwa muda wa majuma matatu kujiandaa kwa michezo hiyo iliyoahirishwa kutoka mwaka jana hadi mwaka huu kwa sababu ya janga la virusi vya corona. Our target is to have a delegation of at least 100 travel to Tokyo for these games. We are proud to announce that we had a very fruitful meeting chaired by the CS for Sports, Madam Amina Mohammed. And in that meeting, she gave National Olympic Committee and other sports stakeholders the assurance that the government will fully support this event, and they are currently considering the budget which we have submitted to them. And we believe that by the end of this month, which is January 2021, proper systematic training will commence in respect of all those who are qualified and those who are on the qualification path. As you know, our appeal to all our Kenyan brothers and sisters in the corporate world that we will be launching some fundraising and programs, and without the support of the corporate world and individual Kenyans and to support this fundraising program will be an approach we will be rolling out soon, and we need 100% support to go forward for Team Kenya. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kukunja jamvi hii leo, lakini kumbuka unaweza ukapata taarifa zetu kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Mtazamaji, unaweza ukapata taarifa zetu zaidi pale. Alafu kumbuka mtazamaji, tunakudhamini sana ndiposa tunatilia maanani maoni yako. Na ujumbe wako Jeff Neves ukiwa kaunti ya Kericho unasema kile waziri ama kile wizara ya elimu ilifanya sio vizuri hata kidogo. Ungesema ingeruhusu wanahabari wafanye kazi yao bila tashwishi na ubaguzi. Ujumbe wako Daniel Cherutoya hujasema unatoka wapi, lakini wao unasema kwamba serikali inajaribu kidogo kuwazuia wanahabari kufichua hali mbovu wanaopitia walimu na wanafunzi katika shule zetu. Mtazamaji, hayo ni maoni yako. Mimi sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tubanane papa hapa hapo kesho saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki. Ni jioni nyingine njema ambapo tunakutana tena. Hujambo popote ulipo, naitwa Mari Yambo. Viwango vya joto vinazidi kupanda, nyuzi 35 katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, 30 katika maeneo ukanda wa pwani. Maeneo yaliyosalia viwango vya joto vitakuwa kati ya nyuzi 25 na 28, kuashiria kwamba kutakuwa na joto jingi hapo kesho. Lakini kabla ya maelezo zaidi, tuangazie hali itakavyokuwa usiku wa leo, na ni kwamba ni anga kavu kote nchini, na ni hali ambayo tutamkia hapo kesho asubuhi kutoka sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika maeneo ya ukanda wa pwani, hapa Nairobi, sehemu za kati, vile vile katika sehemu za Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, Turkana na sehemu za Samburu. Vile vile nyakati za mchana kutakuwa na vipindi vya jua kote nchini, ila maeneo ya Narok, sehemu za Kericho na vile vile Kisii, baadhi ya maeneo hayo yanatarajiwa kupata mvua na ngurumo za radi. Viwango vya joto vya chini vitakuwa nyuzi 23 katika sehemu
sehemu za Mandera na pia maeneo ya Lodwar, lakini nyakati za mchana vitaongezeka na kufikia nyuzi 35 katika maeneo hayo, sawia na sehemu za Garissa. Hapa Nairobi vitakuwa kati ya nyuzi 26 na 16, ilhali katika maeneo ya ukanda Pwani 31, katika maeneo ya Lamu, vile Mombasa na Voi. Na basi kwa hayo machache na hitimisha utabiri wa hali ya hewa jioni ya leo. Tupatane hapo kesho palipo na majaliwa. Kwaheri. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 00